une information capitale, le nerf de la guerre, l'économie, c'est-à-dire pour que Barack Obama continue à écraser, à massacrer l'économie comme ses prédécesseurs, comme Paul Volcker, comme Alan Greenspan ou l'actuel Ben Shlomo Bernanke. Donc, il est là pour veiller au grain. Ce type que vous voyez là a fait l'initiation des Skull and Bones sataniques. C'est un sataniste, c'est clair, regardez-le bien. Ce type a certainement déterré un corps, il a fait une orgie avec des prêtresses. Vous connaissez très bien l'article de Ron Rosenbaum dans le New York Observer en 2001 qui expliquait très bien le rituel des Skull and Bones puisqu'il a été filmé et enregistré audio 2 fois. Donc on sait ce qui s'y passe maintenant, on a même les vidéos qui traînent sur internet. Donc ce type est un sataniste, c'est clair, net et précis, on a les preuves, ça ne se discute plus tout ça. C'est le conseiller économique de Barack Obama. Sa femme, elle est proche du CFR, elle fait partie du Council of Foreign Relations, du CFR, autre think tank conspirationniste qui nous prépare de belles surprises. Donc voilà, continuez à croire à ces balivernes, au prince charmant qui va venir nous sauver des griffes de l'abruti de Dumb and Dumber de George W. Bush. Mais ça ne marche pas comme ça, chers amis, ça ne marche pas comme ça. La liberté, elle s'arrache, elle ne s'offre pas, et certainement pas par l'ennemi. Donc voilà, je pense que cette mise au point était nécessaire pour tout simplement casser ce mythe ridicule du black démocrate qui, je signale quand même que Barack Obama a fait allégeance au lobby sioniste de l'AIPAC, dans lequel il a expliqué que la capitale une et indivisible de l'entité sioniste était Jérusalem, tout pour enclencher une troisième guerre mondiale, et il a expliqué que l'Iran devait être arrêté. Donc voilà, les deux conditions sine qua non pleines pour déclencher une bonne troisième guerre mondiale, bien catastrophique, avec des centaines de millions de morts, comme il le désire. Donc ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas à ces personnages. S'ils sont là, c'est pour une mission précise. Et cette mission, elle est claire. C'est de travailler pour le gouvernement invisible, pour le nouvel ordre mondial. Voilà ce que j'avais à dire concernant Barack Obama, ce traître. En fait, je ne sais même pas si c'est un traître, hein, il a toujours été comme ça. Pour trahir, il faut avoir été bon un jour, ce qui est loin d'être sans cas. C'est des vendus dès le départ, ces gens-là. Ils travaillent pour le gouvernement invisible dès le départ, depuis des décennies. Ils n'en fait que ça. Donc détrempez-vous et réveillez-vous un petit peu. Is that Dick and Barack Obama are 8th cousins. What? Is that an amazing thing? Yes, if you go back 8 generations, they have a common ancestor. And Representative Oscar Callaway enters a disturbing statement into the U.S. congressional record. The statement reveals why J.P. Morgan interests hired 12 high-ranking news managers.
The 12 were asked to determine the most influential newspapers in America. They were to figure out how many news organizations it would take to control generally the policy of the daily press of the United States. The 12 found it was only necessary to purchase the control of 25 of the greatest papers. An agreement was reached. The policy of the papers was bought, and an editor was placed at each paper to ensure that all published information was in keeping with the new policy. Soon, that policy would be defined by a front group formed by J.P. Morgan and his colleagues. In fact, Morgan's personal attorney was founding president of the organization, the Council on Foreign Relations. Today, the CFR maintains that its goal is to increase America's understanding of the world. However, the actual objective of this highly exclusive club is revealed by the rare admissions of the insiders themselves. In the early 60s, a Georgetown University professor collects information for a book favorable to the network of powerful men who founded the CFR. For 2 years, Professor Carroll Quigley is allowed to examine the confidential papers and secret records of this network. Quigley reveals that these men aim to create a world system of financial control in private hands, able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. And the CFR is their most visible conduit for carrying out that agenda. CFR members include America's wealthiest tycoons, as well as the highly placed elite in government, academic institutions, tax-exempt foundations, and the establishment media. Who are these policymakers? Many of their faces are familiar. NBC's Tom Brokaw, CBS's Dan Rather, ABC's Barbara Walters, Jim Lehrer of PBS, William F. Buckley of National Review, media mogul Rupert Murdoch, owner of the giant multifaceted News Corporation. These media heavyweights, and many others like them, are members of the CFR. Powerful corporations are also invited to become members. At the close of the 20th century, CFR influence presided over far-reaching consolidations of media control. In 1995, CFR members Michael Eisner of Disney and ABC's Thomas Murphy merged their media empires. Soon after the merger, the Disney-ABC empire becomes a CFR corporate member. In the year 2000, the world's largest internet service provider, America Online, joins forces with Time Warner, one of the world's largest news organizations. The CEOs favoring the move are CNN's Thomas Johnson and Time Warner's Gerald Levin, both CFR members. Once again, another media giant is created under the shadow of CFR influence. Today, an elite handful of individuals define the agendas that are supported by the empire of establishment news. I believe in my heart of hearts the victory in 1998 is going to be good for Texas, and that's the most important thing about the campaign. Sir, shouldn't we abolish the Federal Reserve and the CFR? That's the real reality that none of you will talk about, most of you are members. That's what's destroying this country, Governor. Don't you stand for America, sir? What about the Federal Reserve and the CFR? You people are being lied to. We're in a lot of trouble because you people and 62 million other Americans are listening to me right now, because less than 3% of you people read books, because less than 15% of you read newspapers, because the only truth you know is what you get over this tube. Right now, there is an entire generation that never knew anything that didn't come out of this tube. This tube is the gospel, the ultimate revelation. This tube can make or break presidents, popes, prime ministers. This tube